van Brempt, and after that we continue. Thank you. Please. Okay, thank you very much. Now it is on. Okay, good. So welcome all of you, and in front of you is a very proud chair of the COVID committee, proud on the report of Mrs. Montserrat that we voted yesterday, proud on the work of the COVID committee itself. And I do know when I talk to people that there is some sort of fatigue when it comes to the pandemic. People want to move on, and rightly so, and we're already in the next crisis. But still, it is very important that the European Parliament has taken the time to look in depth to what happened during the pandemic, of course with a very specific view at the European level, because without any doubt, the pandemic was one of the most fundamental and profound crises in the history of the European Union. And we were not ready to deal with a pandemic like that. And the question is, if you would ask me, are we ready today? Then the answer is still no, although many things already happened. Think about the vaccination strategy during the pandemic, the creation of HERA, for instance, as a new European institution. Still, there's a lot of things that need to be done. And in that sense, I think it's very important what we did in the COVID committee and with the vote of the report yesterday. The report is more than just lessons learned, let that be clear. It presents a clear roadmap to a more resilient and crisis-resilient Europe. In order to get there, I really want to stress that the COVID committee worked more than a year in depth. We had, for instance, 8 commissioners coming to the commission, to the committee. Commissioner Kyriakides came more than once, of course, but we also had Commissioner Chinas, Breton, Jourova, Gentiloni, Dombrovskis, Jurpen-Leyen and Dalli. We had all the relevant EU institutions. We had chief epidemiologist. I still can pronounce it. It's amazing, isn't it? We had responsible national health ministers. And of course, as you know, one of the things that I consider also very important, we looked in depth into the global issues as well. And for that, we had the World Health Organization, the World Trade Organization, the International Labour Organization. And of course, we also had missions. We went to BioNTech and to EMA. We also went to the north of Italy. Everybody remembers the first images when the pandemic hits the European soul in northern Italy and the effect that it had. And we had an international mission to South Africa and to Ethiopia, which was also very interesting. That all resulted in a report with which, what I said already, clear recommendations that also go quite broad in looking, for instance, at the climate crisis that needs to be solved to be able to prevent future pandemics. A call to the Commission and Member States to ensure that future procurement contracts and manufacturing remain liable. And it also goes into the aspect of long-term financial and technical support for medical capacity. That is extremely important. And as I said, very important, the global issues. We're looking forward to negotiations on the pandemic treaty and clear recommendations over there as well, because many good things has happened during that pandemic, especially at the European level. But if there was one failure that we all agree upon, then it was the fact that there was not equal access to vaccines, and it was not as affordable for everybody, especially the global south. And that creates further polarization in the world. And as we know, being in another crisis today, that's something that we really need to tackle as well. I really need to thank, before I give the floor to our rapporteur, I really need to thank many people, because you know, I have some experience in this parliament, but I've never seen 3,000 amendments on a report. That resulted in 350 compromises. To get there, many people worked enormous hours, including a lot of weekends. Our political staff, the staff of the Secretariat, members in the Parliament, and of course the rapporteur and the shadow rapporteurs. And as I said, there's always something you need and you want to have better, but it's an excellent report, and I very gladly give the floor to Mrs. Montserrat to explain what is in detail in the report.
Thank you so much, Chair Van Brempt. For me, it's a pleasure to be here today with her, and of course, I want to join with her, all the thanks to all the head of unit, all the members of the Secretariat, advisors, MEPs, shadows, coordinators too. So thank you for, for the big work that we did, because for me, it's the first time too that I saw a report with 3,300 amendments and 350 compromise. And yesterday afternoon, we arrived, we vote in favor of this report. I stand before you today to present the finding and recommendations of the Special Committee on COVID-19. The pandemic has reminded us all of the paramount importance of health, both for our citizens and our institutions. For this reason, we can say now that today health is a priority for the European Union. The report adopted by the committee is structured around 4 pillars. First, health. Second, a coordinated approach with respect for democracy and fundamental rights. Third, social and economic impact. The fourth, and the European Union's role in the world. Each pillar addresses critical issues and draws significant conclusions. The report culminates in a set of concrete recommendations for the future. We have recommended that we strive towards building a European health union and a more resilient European economy and society. We must have answers not only about our health, but also about our security, well-being and way of life. It has become evident that no single country can effectively tackle a pandemic that knows no borders. The success of Europe's response to future pandemics hinges on solidarity, responsibility and effective coordination among European Union governments and citizens. It is crucial to remember that we face an unprecedented situation that needs unprecedented solutions, while accepting that mistakes were made, particularly in the early stage of the pandemic. The European Union responded with all available instruments at its disposal. The leadership shown by the European Union in driving vaccine research, development and coordination of health, economic and social measures has been crucial in saving millions of lives, not only within the European Union, but also globally. The medical emergency had far-reaching effects on the security and stability of social and economic conditions, particularly impacting the lives of vulnerable individuals, including millions of chronic patients. Delays and interruptions in diagnosis and treatment have had devastating consequences, especially for cancer patients. So we cannot allow this to happen again. Moreover, we recommended that in future health crises, schools and other education facilities should remain open if the epidemiological situation allows it, while always respecting the health and safety of students and teachers and prioritizing the protection of the public's health. The COVID digital certificate has been proved to be effective to limit the effects of pandemic, even if it has to be recognized that its application needed to be harmonized and avoid limitations of the citizen civil rights. In terms of the European Union financial support, we report that European Union funds have helped more than 30 million people to keep their jobs and almost 3 million companies, mainly SMEs, to stay in business, and that these instruments have helped to reduce unemployment in Europe by 1.5 million people. However, we call for measures aimed at preserving employment in SMEs to be further strengthened through aid, improved training for workers, as well as support for the self-employed in the sectors most affected by the pandemic. The development and deployment of COVID-19 vaccines proved to be a game changer in the pandemic, highlighting the essential role of the European Union health research and development. Robust intellectual property protection and effective incentive systems played a crucial role in ensuring the continuity of this vital work.
To further strengthen our position, we have recommended increasing the share of key production on our territory in Europe and facilitating more investments in pharmaceutical research and development in Europe. This includes securing access to critical materials, very important, reinforcing Europe's strategic autonomy in health, and maintaining openness to the dynamics of the global supply chain. Furthermore, the European Union must enhance its protection against threats posed by disinformation and misinformation campaigns, as well as cyber attacks targeting essential services such as finance, industry, and healthcare. We need to be better prepared and equipped to safeguard our institutions and citizens from such destabilizing influence. The report includes important provisions such as the call for access to non-redacted versions of vaccines contracts for members of the European Parliament, with publication only if legally permissible. We also emphasize the need to keep the European Parliament informed about purchase agreements and joint procurement efforts. Furthermore, we advocate for increased scrutiny powers of the European Parliament in deciding emergency measures and control over the proposed stand-alone agency ERA. At national level, we also call for ensuring that national parliaments are not closed even in a pandemic, and for ensuring oversight of all government measures and actions. Transparency in vaccine-related matters, including secondary effects, it's also a priority that it is in our report. Additionally, we seek transparency in the cost of research and development in publicly funded initiatives and projects while respecting business confidentiality. On the issue of intellectual property rights and the TRIPS waiver, we have engaged in extensive discussions and debates and found an agreement that acknowledges the usefulness of intellectual property while backing a time-limited TRIPS waivers. The report presents today represents a comprehensive roadmap for Europe's future. The chair, she was saying that this is not just recommendations. This report is the roadmap for Europe's future. By embracing the lessons learned and taking decisive actions, we can forge a path towards a stronger European health union and a more resilient economy and society. So we are committed to live together in solidarity, fully utilizing our capacities to coordinate effectively and bring added value to the governments and citizens of the European Union. So this is a conclusion of this extent report with 3,300 amendments and 350 compromises. So we are open to receive your answers. Thank you very much. Absolutely. You're always welcome to read the report. Yes. I know it's not a small one. You need some time to do so. And sometimes with all these compromises, it's not very easy readable. We know that. So we might have a look how we can translate that in a better way, because it is important, I think, not just for the Commission. Of course, it is very important for the Commission. And let me start by telling you that we, although we're a year ahead of the next elections, and we don't know who will be next in the European Parliament, but we will insist that also already this Commission takes up the recommendation if possible. But of course, the next Commission needs to take this report as a sort of basis when working on both healthcare and health systems, but also on everything that relates to the becoming much more resilient, becoming much more crisis resilient. And that is a very broad perspective. But of course, it is also important, this report, for the academia, the academic world who worked relentlessly during the pandemic in trying to find solutions, and for a broader public and NGOs. So it is more than just a report for the Commission, it's a broad report for a broader public that we've written. Okay, thank you very much. We are ready to take some questions now. Maybe we start in the room, if there...
Nobody would like? Yeah, please. Go ahead, please introduce yourself. And Yes, Philippe Michiels, I'm a Belgian freelance journalist. Je peux poser la question en français ou en anglais ou... Ouais. Je vais faire en français. En fait, pendant la crise, on a vu qu'il y a eu une approche complètement différente entre plusieurs États membres. Par exemple, l'approche et les mesures qui ont été prises en Suède ont été complètement différentes des mesures qui ont été prises en Italie, en Espagne ou aux Pays-Bas. Comment ça se fait que ce rapport n'a jamais étudié, n'a pas étudié en fait l'impact et les conséquences sociales parfois quand même considérables qui ont eu cette différence d'approche dans les différents pays membres et pour comparer un peu, pour en tirer des leçons aussi pour l'avenir? I'm going to answer in Spanish. Are you okay? ¿Entiendes español? Fantástico. Pues lo primero decirte que en el informe sí que justamente evaluábamos diferentes, ¿no? O sea, el tratamiento diferente que han habido en Estados miembros. Y pondré varios ejemplos. El primero, y lo he explicado muy bien, el pasaporte COVID. Justamente hacemos el pasaporte COVID hemos estado todos de acuerdo que ha sido una herramienta muy buena, pero a la vez sí que hemos reconocido que a lo mejor han habido diferencias en la aplicación de ese pasaporte COVID en el movimiento de esos ciudadanos. Por tanto, hacemos un llamamiento de armonización, por ejemplo, ¿no?, de la libertad de movimiento, que se armonice en todos los Estados miembros la misma libertad de movimiento. Y justamente pongo como ejemplo el pasaporte COVID, que justamente la OMS ahora lo ha cogido, desde ayer lo ha cogido como uno de los instrumentos más buenos, ¿no?, en el tema de la libertad de movimiento. Segundo tema, por ejemplo, de armonización. Justamente hablamos que todos los parlamentos nacionales tienen que estar abiertos durante una pandemia. En Europa, el Parlamento Europeo, durante la pandemia es cuando más abierto estaba este Parlamento, donde tomábamos discusiones, tomábamos medidas. Las medidas de la pandemia pueden ser, pues, ¿no?, todo el tema de la plataforma vacunas, pero también los Next Generation. Y vimos como algunos parlamentos nacionales estaban cerrados y no estaban trabajando, y otros sí. Por tanto, en tema de parlamentos nacionales hacemos un llamamiento muy fuerte diciendo que en pandemias, en emergencias sanitarias, los parlamentos tienen que estar abiertos. También, por ejemplo, hacemos un llamamiento de armonización y de coordinación, por ejemplo, con lo que he mencionado de las escuelas, donde, ¿no?, pues algunos países a lo mejor tenían más cerrados los colegios, en otros países no, y por tanto también pedimos, ¿no?, que como norma general los colegios estén abiertos siempre y cuando la emergencia en ese momento lo permita, ¿no?, siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan. Pero como norma general pedimos a todos los Estados miembros que se mantengan abiertos, por ejemplo, los colegios. También armonizamos medidas como la digitalización, que la digitalización llegue a todos los ciudadanos, porque bueno, a lo mejor hay ciudadanos que tienen más capacidades económicas y tienen más capacidad de tener instrumentos digitalizados y las familias más vulnerables, ¿no? Por tanto, también estamos haciendo un llamamiento de que las herramientas digitales lleguen a todos los ciudadanos. Por tanto, sí que me quedo sobre todo en la última conclusión que voy a decir, es que hacemos un gran llamamiento para que el conseguir la Unión Europea para la salud en Europa, significa que Europa lidere, armonice y coordine la salud pública en Europa, sea en pandemia, en emergencia, en guerras biológicas, o sea en un estado normal, ¿no?, hoy mismo, ¿no?, por ejemplo, que no estamos en pandemia. Por tanto, al final, la conclusión final a tu pregunta sobre la armonización es que queremos, y hacemos un llamamiento, construir la Unión Europea para la salud, que esto nos facilitará liderar, coordinar y armonizar la salud en pandemias, en emergencias, pero también la salud de todos los ciudadanos en cualquier momento de nuestra vida. Als ik daar nog kort aan kan toevoegen, wij hebben, zoals ik heb aangegeven in de inleiding, we hebben epidemiologen gezien, maar we hebben niet alle epidemiologen van de 27 lidstaten gezien. Dus we hebben wel informatie gezocht om ons een goede basis te geven over wat er overal in de Europese Unie gebeurd is. Maar we hebben nooit de ambitie gehad om een evaluatie te maken van alles wat er in de lidstaten gebeurd is, laat staan best practices en slechte praktijken met elkaar te beginnen vergelijken. Dat is niet de opdracht van het Europese parlement. Wij hebben ons gefixeerd en geconcentreerd op het feit dat wat
Was er fout aan de coördinatie? Denk aan grensoverschrijdend verkeer. Denk aan het feit dat de grenzen op een gegeven moment zijn dichtgegaan. Maar zoals de rapporteur ook zegt, vind ik een heel goed voorbeeld. We hebben echt niet gekeken naar wat er in de verschillende lidstaten allemaal in onderwijs gebeurd is. Maar we hebben wel 2 dingen vastgesteld in het rapport. Dat jongeren enorm kwetsbaar waren in deze crisis, in de Europese Unie en ver daarbuiten helaas ook. Dat mental health daardoor bij jongeren echt een issue geworden is. En we hebben de aanbeveling dat scholen maximaal in de toekomst moeten open blijven. Dus we hebben ons wel geriskeerd aan een aantal adviezen die wel buiten onze competenties liggen. We zijn het parlement, we durven dat best wel, maar uiteraard niet naar elke verschillende lidstaat. Dan hadden we een commissie nodig gehad die misschien wel een hele legislatuur zou duren. En bovendien hebben de meeste lidstaten ook eigen commissies opgezet in de nationale parlementen om hun eigen evaluatie daar rond te maken. Dus het is wel belangrijk om het onderscheid te maken tussen wat de rol van een Europees parlement is en een nationaal parlement in deze. Okay, thank you very much. There's one more question in the room and then we will start taking online. So please remember to raise your hand. Please go ahead. Hallo, Jurgen Gevaert van Belga. Vorig jaar, denk ik, was er al 2 maal sprake van om Albert Bourla van Pfizer uit te nodigen voor een hoorzitting in de commissie, maar die heeft 2 maal zijn kat gestuurd. En dan is op een gegeven moment de procedure opgestart om mevrouw von der Leyen ook uit te nodigen. Maar dat is niet gebeurd, of zij is niet gekomen. Kunt u misschien even vertellen wat er daar gebeurd is? Ja, dat is misschien... Het is niet het belangrijkste deel van wat er in de commissie gebeurd is, maar ik weet wel dat er daar bijzondere aandacht voor is. Ik begrijp het ook wel. De achterliggende idee, en daar staan opnieuw alweer goede aanbevelingen in het rapport over, maar de achterliggende idee is uiteraard, dat mag je nooit vergeten, het succes van de vaccincampagne is een gedeeld succes van de academische wereld, van de industrie en van de overheden. En alle 3 hebben een heel belangrijke rol gespeeld, of anders hadden we dat niet gehad. De overheden, in het bijzonder Europa en de lidstaten, zoals je weet, hebben enorm veel geld geïnvesteerd in die Advanced Purchase Agreement. Als dat er niet was geweest, dan was er geen sprake geweest van het kunnen opschalen op zo'n snelheid van de capaciteit en de productie van onze vaccins. Daar is dus heel veel. Dus het risico van de productie is overgenomen door de overheid. En ik vind dat zeer verdedigbaar en dat is echt een deel van het succes geweest. Dat er daarna issues geweest zijn. Er zijn redelijk wat CEO's gepasseerd. Dus het is niet dat alle CEO's nee gezegd hebben. Er zijn redelijk wat CEO's gepasseerd in onze commissie. Dat degene van het grootste bedrijf, van het belangrijkste vaccinbedrijf in deze pandemie, dat niet gedaan heb ik altijd veroordeeld. Ik heb ook persoonlijk contact gehad met meneer Bourla daarover. Ik heb daar mijn hele uitleg rond gedaan. Maar hij, ik denk, heeft geoordeeld dat zijn vertegenwoordiger, mevrouw... De naam ontglipt me nu even, dat zij voldoende uitleg heeft gegeven. De commissie heeft altijd in nauw overleg met alle coördinatoren, het is niet mijn eigen beslissing geweest, dat altijd aangeklaagd en heeft tot op het hoogste niveau getracht dat probleem op te lossen. We zijn geen onderzoekscommissie, maar ik moet u eerlijk toegeven, ik ben in vorige legislatuur ook voorzitter geweest van een onderzoekscommissie. Ook daar botsten we wel vaak op een aantal van dat soort beperktheden. Dus wij hebben niet de macht om een CEO van een bedrijf naar het parlement te halen. We hebben helaas ook te weinig macht. En dat vind ik ook heel betreurenswaardig. Ik ben van mening dat het Europees Parlement ook, als het nodig is, de voorzitter van de commissie naar het parlement moet halen en een commissie. Dat gebeurt in nationale parlementen. In België, als de premier dingen gedaan heeft, gezegd heeft en het parlement vindt dat die ter verantwoording moet worden geroepen, dan gebeurt dat ook. Dat is de werking van de democratie. Soms is het Europees Parlement nog wat te beperkt in haar democratische rol. Daar moet zeker en vast aan gewerkt worden. En ik denk dat het goed zou zijn dat bij de volgende legislatuur, in een volgend parlement, in de afspraken tussen de 3 instellingen, dat er daar duidelijke afspraken rond worden gemaakt. Dat gezegd zijnde, zoals ik zei in de inleiding, we hebben 8 commissarissen in onze commissie gehad, waaronder de belangrijkste, denk aan Kyriakidis, denk aan Breton, die wel... mevrouw Kyriakidis is meer dan 1 keer geweest, heeft altijd opengespeeld, heeft altijd op alle vragen geantwoord. Met mijn diepe respect voor mevrouw Kyriakidis en commissaris Breton, bijvoorbeeld voor het excellente werk en de openheid naar onze commissie.
Maar ik denk dat dat iets is dat we in de toekomst moeten aanpakken. En zoals mevrouw de rapporteur zei, in het rapport zal u lezen dat we absoluut van mening zijn dat wij ook toegang moeten hebben tot de volledige versie van die contracten, dat in een democratie niet meer als normaal is. Okay, thank you very much. I would like to take a question online now. Carlo, if you would be able to turn on your camera and your microphone. Yes, hi. This is Carlo Martuscelli from Politico. Ms. Kathleen VAN BREMPT mentioned that there's pandemic fatigue, and I also have this impression, but a section of citizens are still very much engaged by the pandemic, and especially on the topics of lockdowns, vaccines, virus origins. They're represented by MEPs like Christian Teresh, who came into the committee yesterday with a selfie stick. I know that Ms. VAN BREMPT clashed with Teresh and other MEPs from similar political groupings who share these views. Now, the report, of course, was meant to be an objective fact-finding exercise, and you can't include all points of views just because people hold them. But I wanted to ask how you feel about the considerable amount of EU citizens that share these views and take a radically different view of the pandemic from what was expressed in the report. My impression is these views are quite common, and these people are going to vote in 2024. So just a reflection on how it was like to work with these MEPs and the citizens that they represent as well. Thank you. Parlarò in español. Solo una cosa. Yo creo sinceramente que el report hemos sido capaces de dar respuesta a todos los ciudadanos europeos. Lo primero, hemos puesto en el centro del report a la ciudadanía europea, donde hemos hecho mucho hincapié, por ejemplo, con todos los pacientes de long COVID. Hemos puesto mucho énfasis en todos los pacientes de cáncer, crónicas y otras enfermedades que justamente durante la pandemia, pues bueno, quizás vieron retrasos en sus operaciones, retrasos en sus consultas. Hemos puesto un foco muy importante, y lo ha dicho la presidenta Van Brempt, en salud mental, tanto durante la pandemia como post-pandemia. También hemos puesto, y muy importante, los efectos secundarios, uno de ellos pues el long COVID, y por tanto tiene un apartado muy grande en el report, el long COVID, y también hablamos de los efectos secundarios, y también hablamos, pues, por ejemplo, del prospecto del medicamento. Cuando uno va a la farmacia, el médico te diagnostica una enfermedad, te prescribe un medicamento, vas a la farmacia, compras ese medicamento, tiene un prospecto, el prospecto tiene todas las indicaciones de los efectos secundarios, de la toma, de toda la información. Pues en las vacunas también tiene que existir, y esto lo hemos puesto en el report. Y también hemos puesto pues, que los prospectos estén en los 24 idiomas de la Unión a través de los QR. Por tanto, hemos focalizado mucho en dar respuestas reales a todos los ciudadanos. No nos hemos focalizado tanto en un diputado, en un grupo, sino que la pretensión que hemos tenido desde siempre, desde la presidenta, a todos los shadow rapporteurs y coordinadores, es en dar respuestas reales a los ciudadanos, después de haber escuchado durante un año, pues a través de todos los hearings, a ciudadanos, pacientes, sociedad científica, Estados miembros, a todos los niveles de las administraciones, a la industria farmacéutica, y después de haber escuchado a todos, hemos querido poner la respuesta a todos estos problemas, y sobre todo, dando la respuesta, sobre todo, el primero que le hemos dado la respuesta es a los ciudadanos. De ahí yo creo el llamamiento, y yo soy una gran believer, o sea, una gran creyente y luchadora en que tenemos que conseguir la Unión Europea para la salud, porque es verdad que decimos, bueno, el COVID queda lejos y los ciudadanos ya dicen que está lejos, pero si miramos el Eurobarómetro, la salud continúa siendo una de las prioridades y preocupaciones de los ciudadanos. Por tanto, desde la Comisión COVID estamos convencidos que tenemos que
tenemos que continuar trabajando desde todas las 3 instituciones europeas en luchar en favor de la salud pública de los ciudadanos. Y de ello la gran importancia del One Health y de la Unión Europea para la salud. Y este reporte es un cambio de paradigma, es un nuevo camino que nos está indicando para de verdad crear la Unión Europea para la salud, de verdad estar preparados para cualquier otra emergencia y de verdad poner a los pacientes en el centro de todas las respuestas. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que hemos sido capaces de poner respuesta a todas las preocupaciones de la ciudadanía. Just to add on my experience in that more than a year as the chair of that committee, and I really absolutely enjoyed being the chair of that committee because it was never boring. When you mentioned, Carlo, that I clashed with some of the MEPs, it was never on the fact that they raised a question or whatever question. Every question has been put to the speakers in that committee. When I clashed, it was because sometimes there was a lack of respect towards the people who are invited. And you can like them or you cannot like them, but people invited in my committee, they need to be respected. So if people give an answer and you don't like the answer, yes, I can understand. I respect you don't like the answer, but you deal with it. That's also how a democracy worked. Second point, very important, I worked with all the coordinators and every single point they wanted to raise has been put on the agenda. Again, the difference, of course, is when you look at the report, you will see a majority view, not a minority view. You will see a majority view, and one of the issues of that majority views is for instance, based on scientific evidence. I think we found each other very clearly on that. The accusation that the vaccines caused many extra deaths in our society is not based on science, so you will not find that in the report as an example. But I do know, I'm very much worried about that, not by minority views. Oh my God, we need minority views in our democracies. That's not the issue, but I am very concerned about the fact that science is being put aside and many opinions are based on fake news, and it's not just the issue with COVID, it's also the issue in the Ukrainian war today. It was the issue when we had the Brexit, should be of high concern in this parliament, and it is. Thank you very much. Unfortunately, we don't really have time for more questions, but just a very, very quick one, and if both of you could just have a very final word, and then we can conclude. Yeah, please go ahead. Siccome abbiamo cominciato a parlare in italiano, io continuo. Monada Mehmetai, dall'Albania, il giornale Fiala Picalo. Non so se sono dentro il tema questo che vi dirò, ma la pandemia avete lottato tanto, avete fatto tanto in tutti i campi, senza dubbio. Non che lo dico io, ma voi siete davanti ai giornalisti. Conversando con i colleghi mi hanno detto che la sala prima della pandemia è stata piena. Adesso che tutto è messo online, la media, i direttori della media, i staff non hanno più interesse di portare i giornalisti qua. Cosa farete per i giornalisti? Perché molti hanno perso il lavoro. È un po' specifica la domanda, ma penso che interessa a tutti e voi senza la media non avete quel potere che dovete avere. No, te soy sincera, en el report no hablamos específicamente de los jornalistas, ¿no? De los periodistas. Lo primero que diría es, sí es cierto, ¿no? Que quizás debido al sufrimiento, a los efectos negativos de la pandemia que han tenido en todos nosotros, en todas las familias, a todos los europeos, pues ahora que ¿no? salimos de la pandemia, la gente pues parece como si quisiera olvidar la pandemia y no quisiera escuchar nada de la pandemia. Pero yo lo que sí que quiero decir es que
un primer mensaje, Europa está preparada para cualquier otra emergencia y epidemia y lo demostramos a través de este report. Que Europa, y al menos ¿no? desde la Comisión COVID y desde el Parlamento Europeo, somos unos creyentes y defensores de la Unión Europea para la salud, de que la salud no entiende de fronteras, que cuanto más unidos mejor será la respuesta y que yo continúo diciendo, contestándote, continúo diciendo que la salud le importa a todos los ciudadanos europeos. Está en el Eurobarómetro. Si uno mira el Eurobarómetro se va a dar cuenta cómo la salud continúa siendo una prioridad para los ciudadanos. Otra cosa es que tenemos que intentar convencer a los periodistas pues que continúen hablando en sus periódicos de la importancia de la salud, porque la importancia de la salud es uno de los grandes objetivos y preocupaciones que tiene la ciudadanía porque nos lo está diciendo cada día en el Eurobarómetro. Y, por tanto, un mensaje a la ciudadanía. El Parlamento está aquí y está aquí para justamente trabajar y defender cada día a la salud de los ciudadanos. Y la demostración, de nuevo, es este report, el paquete legislativo farmacéutico que acaba de entrar en el Parlamento y, por tanto, significa que estamos decididos a que esta década sea la década de la salud, conseguir la Unión Europea para la salud y que realmente la salud sea una de las grandes prioridades y respuestas que le vamos a dar a todos los ciudadanos europeos desde las instituciones europeas. Absolutely agree with our rapporteur says. We also had a very specific hearing on press freedom, the importance of press and clear communication. So it's not it has been so important during the pandemic to have free press in our societies, also to tackle fake news, as I said before. It is very important. So, and I just completely agree with you. I had it with all these online meetings. So if there's a problem of press to come to the European Parliament, we will... Non c'è bisogno di portare i giornalisti qua, di fare gli articoli, di fare le interviste, perché tutto va online. Questa sala penso che non è che non ha interesse per voi, ma se c'è tutto online non viene più nessuno qua. We're physically present here today. So. No, io pretendo di essere piena, di non avere nessun posto per sedersi, ma ci siamo. Ma se tutto è online, i nostri proprietari dei giornali, della media, dicono ma perché devi andare là? Che è tutto online. Okay. Well, thank you very much for being here. Thank you very much for the work on the report, and please have a good afternoon. Thank you.